Good afternoon to all. Good afternoon. Good afternoon. Now we are going to start the examples related to Cayley-Hamilton theorem. Now just tell me the statement of Cayley-Hamilton theorem. What is that? Cayley-Hamilton theorem. Every characteristic equation is satisfied by matrix. Yes, every characteristic equation is satisfied its matrix or matrix itself. Every characteristic equation is satisfied by matrix itself. So according to that, we have seen one example. Yesterday, so many students don't know how to calculate that a square, a cube. Okay, means how to multiply the two matrices. Now I'm taking that next example. In this example, we will see that all steps, how we have to calculate that a into a square. Okay, so write down. Verify Cayley-Hamilton theorem. Verify Cayley-Hamilton theorem. Cayley-Hamilton theorem for matrix A, and hence find A inverse, where A is equal to the equation, the given matrix is 1 2 minus 2 minus 1 3 0 0 minus 2 1. Okay, so let us start to solve this example. First, we are writing this matrix as it is. What is the characteristic equation of this matrix A? How we are writing the characteristic equation? Characteristic equation that is equal to determinant of A minus lambda I equal to 0. So write that here. 1 minus lambda, 2 minus 2 minus 1, 3 minus lambda, 0 0 minus 2 1 equal to 0. Now by using expansion rule, we can take the equation as lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus determinant of A is equal to 0. So calculating that s1 is equal to 1 plus 3 plus 1, which is equal to 5. Then next, calculate s2. Calculate s2. So s2 is equal to minor of 1 3 0 minus 2 1 plus minor of 3, that is 1 minus 2 0 1, and plus minor of 1, it is equal to 1 2 minus 1 3. So calculate it. S2 is equal to 3 minus 0 plus 1 minus 0 plus 3 plus 2. Okay, minus into minus, it will become plus 3 plus 2, which is equal to 3 plus 1
plus 5. So 3 plus 1 plus 5, it is equal to 9. Then we are taking that determinant of A. Determinant of A is equal to 1, 3 minus 0, minus 2, minus 1, plus 0, and last term, that is minus 2, it will be 2 minus 0, 2 plus 0, okay, which is equal to 3 minus into minus plus 2, आणि इथं काय आहे तिथं minus 2 into 2 minus 4. इथं काय येते value? Determinant of A, it is equal to 1. Therefore, we are getting that characteristic equation with expansion rule, lambda cube minus 5 lambda square plus 9 lambda minus determinant of A, that is 1, is equal to 0. Now, by Cayley-Hamilton theorem, every characteristic equation satisfied by matrix itself. The same equation we can write as A cube minus 5A square plus 9A minus 1 into I is equal to 0. Now, first we are calculating that A cube. So A into A, as we know that A into A square, it will be A cube. So A into A, we have to calculate that A square. We have the matrix with element 1, 2, minus 2, minus 1, 3, 0, 0, minus 2, 1 into the same matrix 1, 2, minus 2, minus 1, 3, 0, 0, minus 2, 1. Okay. आता हे दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन करूयात आपण इथं. So taking that multiplication of these matrices, first R1, look at this, R1, C1, R1, C2, R1, C3. Second row, it containing R2, C1, R2, C2, R2, C3, and last R3, C3, R3, C1, R3, C2, and R3, C3. So according to this, we are taking the multiplication of these two matrices. First row into first column. R1, C1, 1 into 1, 1, 2 into minus 1, minus 2, minus 2 into 0, plus 0. This will be the plus first element. Then next, first row, second column. 1 into 2, 2, 2 into 3, plus 6. Then minus 2 into minus 2, plus 4. Okay. Then next, R1 into C3. So 1 into minus 2, it is minus 2. 2 into 0, plus 0. Minus 2 into 1, it is minus 2. Then second row, R2, C1. It's second row घेतला आणि first column. Minus 1 into 1, it is minus 1. 3 into minus 1, minus 3. 0 into 0, it is 0. Then second row, second column. Minus 1 into 2, minus 2. 3 into 3, plus 9. 0 into minus 2, plus 0. Then R2 into C3. Minus 1 into minus 2, it is 2. 3 into 0, plus 0. 0 into 1, plus 0. Then R3, C1. 0 into 1, 0.
minus 2 into minus 1 plus 2, 1 into 0 plus 0. Then third row, second column, 0 into 2, 0, minus 2 into 3, minus 6, 1 into minus 2, minus 2. Then third row, third column, 0 into minus 2, 0, minus 2 into 0 plus 0, 1 into 1 plus 1. Okay, which gives equal to. पहिला एलिमेंट काय असणार आहे minus 2 1 minus 1. minus 1 2 plus 6 plus 4 12. plus 4 12. 12 minus 2 minus 2 Minus Minus 4. minus 4. Then minus 1 minus 3 minus minus 4 minus 2 plus 9 7. 7 2 plus 0 2. 2. Then here it is 2 minus 6 minus 2 minus Minus 8 8. 0 plus 1 1. 1. Here we have it is a square. A into a square. In same way, we are finding out a into a square, which is equal to 1, 2, minus 2, minus 1, 3, 0, 0, minus 2, 1. Minus 1, 12, minus 4, minus 4, 7, 2, 2, minus 8, 1. Okay, let us start. First row, first column, 1 into minus 1, minus 1, 2 into minus 4, minus 8, minus 2 into 2, minus 4. Okay, then first row, second column, 12 plus 2 into 7, 14, minus 2 into minus 8, plus 16 na? Plus 16. Yes, ma'am. त्याच्यानंतर next, first row, third column, minus 4, 2 into 2, plus 4, minus 2 into 1, Minus 2. minus 2. Okay, then second row, first column, minus 1 into minus 1, 1, 3 into minus 4, minus 12, 0 into 2, 0. The next, second row, second column, minus 12, then 3 into 7, plus 21, 0 into 8, plus 0. त्याच्यानंतर second row, third column, 4, 3 into 2, plus 6, 0 into 1. Now third row, first column, 0, minus 2 into minus 4, plus 8, 1 into 2, plus 2. Third row, second column, 0, minus 2 into 7, minus 14, then 1 into minus 8, minus 8. Third row, third column, 0, minus 2 into 2, minus 4, 1 into 1, plus 1. So here a cube is equal to, we have minus 1, minus 8, minus 4. How much? Minus 13. Minus 13. Minus 13. Next, 12 plus 14 plus 16. 42. 42. Yes, it is 42. Then minus 4 plus 4 minus 2. Minus 2. Minus 2. Minus 2. Then next, 1 minus 12.
Minus minus 11. minus 11. Minus 12 plus 21. 9. 9. 9. It is 9. 4 plus 6. 10. 10. त्याच्यानंतर 8 plus 2. 10. 10. Minus 14 minus 8. Minus 22. Minus 22. The next one. Minus 4 plus 1. Minus Minus 3. Okay. Now everyone understood that how to calculate or how to multiply two matrices. Look at this. A square, we have minus 1, 12. Minus 1, 12. Minus 4. Then minus 4, 7, 2. 2 minus 8, 1. And a cube, it is equal to minus 13, 42, minus 2, minus 11. Here it is 9, 10. 10 minus 22, minus 3. Okay. Now we have to put all these values a square and a cube in this equation. Whether by putting these values in this equation we are getting 0. We have to check that. Means we have to verify Cayley-Hamilton theorem here for the matrix A. So just tell me the equation once again. A cube minus 5a square plus 9a minus 1i, that is I, is equal to 0. आता याच्यामध्ये इक्वेशन मध्ये हा इक्वेशन कन्सिडर आता इक्वल टू 0 प्रूव्ह करायचं आहे आपल्याला. ठीक आहे. तर आता या ठिकाणी मी डायरेक्टली व्हॅल्यूज पुट करते, त्याच्यानंतर इक्वल टू 0 येते का ते चेक करूयात आपण. आता ए क्यूब काय कॅल्क्युलेट केलेलं सांगा. ए क्यूब minus 13. yes, it is minus 13. 42. 42 minus 2. minus 2. त्याच्यानंतर minus 11 9 and 10. आणि लास्ट रो आहे तो 10 minus 22 minus 3. Okay. Next minus 5a square. A square is equal to we have इथं बघा a square काय आहे. minus 1 12 minus 4 7 2 minus 8 1. So minus 5 into minus 1 12 minus 4 minus 4 7 2 then 2 minus 8 1. Okay. Then plus 9 into A. Matrix A काय आहे आपला 1 2 minus 2. Second row minus 1 3 0. Last row 0. 0 minus 2. minus 2 1. आणि शेवटचं जे आहे एलिमेंट तो minus I, minus 1i, that is I. We are taking the matrix, identity matrix with same order 0 0 1 0 0 0 1. Okay. Now check out that. Look at this. Minus 13 plus 5 plus 9 minus 1. जर येत नसेल तर सरळ लिहा इथं. पहिल्यांदा बघा minus 13 plus 5 plus 9 minus 1. त्याच्यानंतर सेकंड 42 minus 60. 42 म्हणजे हा 5 ने ह्या मॅट्रिक्सला मल्टिप्लाय करतोय. 5 into 12 60. इथं मायनस असल्यामुळं इथं minus 60. त्याच्यानंतर काय पुढं प्लस 18 प्लस 18 आणि इथला एलिमेंट काय 0 आहे प्लस 0. त्याच्यानंतर थर्ड minus 2 minus into minus plus 5 into 4 20. Next minus 18 plus 0. त्याच्यानंतर go for second row minus 11 then plus इथे मल्टिप्लाय करा plus 20
5 into 4 हे दोन मल्टिप्लाय ह्या 5 ने ह्या सेकंड रोला मल्टिप्लाय केलं. सो प्लस 20 देन 9 into -1 इट इज -9 आणि शेवटचा जो एलिमेंट आहे तो 0चा आहे इथला. त्याच्यानंतर नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो 9 -35 9 -35 plus 9 3 27 आणि इथला हा जो आहे तो -1. नेक्स्ट 10 -10 त्याच्यानंतर 9 इथला 0 आणि इथला एलिमेंट परत 0 आहे. ओके देन नेक्स्ट वन लास्ट 10 परत इथं -10 -10 plus 0 then -0 इथं सुद्धा -0 आहे. नेक्स्ट -22 then 5 into 8 plus 40 आणि त्याच्यानंतर 9 2 -18 आणि इथला हा 0. ओके नेक्स्ट -3 5 into 1 -5 then 9 into 1 plus 9 आणि इथला हा -1. ओके check out that. -13 plus 5 plus 9 -1 9 -1 8 8 plus 5 13 13 minus 13 0. Next 42 plus 18 60 60 minus 60 0. 0. -2 -18 -20 -20 plus 20 0. 0. Next -11 -9 -20 -20 plus 20 0. 0. Then look at this 27 plus 9 35. No, 34. 36. 36 9 plus 7 6 येते ना 36 minus 9 plus 27 36 minus 35 -1 -36 plus 36 minus 36 0. Then plus 10 minus 10 plus 0 minus 0 0. 0. 0. 10 minus 10 0. minus 22 minus 18 minus Minus- 40 minus 40 Minus plus 40. 40 0. minus 3 minus 5 -8. -8. minus 8 Minus- minus 8 minus 1 -9 minus minus 9 plus 9 0. 0. 0. Null matrix is Ha. Look at that. A cube minus 5a square plus 9a minus I is equal to 0. Hence, we can say that Cayley-Hamilton theorem verified. Isn't it? आपण काय म्हणतोय? स्टेटमेंट काय Cayley-Hamilton theorem ची? Every characteristic equation satisfied by matrix itself. म्हणजे त्या लॅम्बडाच्या ठिकाणी आपण रिप्लेस काय केलं? मॅट्रिक्स ए पुट केला. मग त्याच्यावर जे इक्वेशन मिळालेलं आहे त्या इक्वेशन मध्ये ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज पुट केल्या तर आपल्याला आन्सर काय मिळालं? 0. Means that statement is true. Hence we have proved that. Okay. Means we can say that Cayley-Hamilton theorem verified. Okay. After that we have to find out A inverse. Now tell me what is the determinant of this matrix A? 1. 1. आता इक्वेशन बघा इथं परत. इक्वेशन परत एकदा लिहिते. A cube
minus 5a square plus 9a minus I is equal to 0. This is the equation. Now, as we have proved Cayley-Hamilton theorem, that statement is very true. And after that, we are finding out A inverse. आता हे इक्वेशन कन्सिडर केलं, A inverse फाइंड आउट करायचंय. आपल्याला 12वीची मेथड काय माहितीये A inverse फाइंड आउट करायची. A inverse is equal to adjoint of A divided by determinant of adjoint of A divided by determinant of A. But in this case, we are finding out A inverse. Find A inverse. To find out A inverse, we have to multiply the equation A cube minus 5a square plus 9a minus I is equal to 0 by A inverse. काय करतोय बघा आपण, हे जे इक्वेशन आहे a क्यूब मायनस 5a स्क्वेअर प्लस 9a मायनस I, this equation. Okay, to this equation we are multiplying by A inverse itself. Okay, now multiplying by A inverse to the given equation, what we are getting, that A inverse into A cube minus 5a square plus 9a minus I is equal to 0. या कंप्लीट इक्वेशनला A इन्व्हर्स ने मल्टिप्लाय केलं. मग आता मला सांगा A इन्व्हर्स इंटू A क्यूब, A square. इट इज A स्क्वेअर yes minus 5 into A square into A inverse. A 5a. 5 Next, plus 9 into A inverse 9. 9. plus 9. 9i मिळतं इथं. इथं बघा तुम्ही A into A inverse जर घेतला तर त्या ठिकाणी तुम्हाला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मिळतो. If you are taking that A into A inverse, this is one property. A into A inverse is equal to I. So 9 into A inverse, it gives 9i. Then minus I into A inverse. A into I I into A inverse is equal to A inverse. तुम्ही चेक करू शकता इथं. एखाद्या जो कोणता A inverse आहे त्याला जर त्याच्यासोबत जर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन घेतलं, म्हणजे आता आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मध्ये कसं असतं, हा या टाइपचा मॅट्रिक्स असणार आहे 1 0 0 0 1 0, त्याला A inverse ने मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला A inverseच मिळतो. Multiplying with that matrix, identity matrix and A inverse, we are getting A inverse. So here it will be minus A inverse. हे प्रॉपर्टीज तुम्ही 12th मध्ये शिकलाय बरं. या प्रॉपर्टी ज्या आहेत आपल्या मॅट्रिसेसच्या त्या ह्याच्यामध्ये 12th मध्ये शिकलोय आपण इथं. ओके, सो मायनस A inverse is equal to 0. Therefore, just I am shifting this A inverse on right hand side. Therefore, we are getting that equation as minus A inverse. It will be plus A inverse. A inverse is equal to A square minus 5A plus 9i. Already आपण A square calculate केलेला आहे. So put that value here, A square. A square is equal to minus 1, 12 minus 4, minus 4, 7, 2, 2 minus 8, 1. Then minus 5 into A. 5 into A. Matrix A. 1, 2, minus 2, minus 1, 3, 0, 0, minus 2, 1. आणि लास्ट आहे ते प्लस 9 into identity matrix with same order 1 0 0
0 1 0 0 0 1. Okay, which is equal to, tell me that now. A inverse is equal to -1 -5u plus 9 plus 3. it is 3, correct. 12 minus 10 plus 0, 2. yes. Then minus 4 plus 10 plus 0, Minus 6. minus 4 plus 10 6. 6. Then go for second row. Minus 4 plus 5 plus 0, 1. 1. 1. 7 minus 15 plus 9, 7 7 minus 15 plus 9, 1. Next, 2 minus 0 plus 0, 2. 2. Then last row, 2 minus 0 plus 0, 2. 2. Minus 8 plus 10 plus 0, 2. 2. 1 minus 5 plus 9, 5. 1 minus 5 plus 9, 5. it is 5. So here it is the A inverse. A inverse of that given matrix A by using Cayley-Hamilton theorem. प्रत्येकाने हे समजलं आता? याच्यामध्ये काही डिफिकल्टी आहे? कुणाला काही समजलं नाही असा कोणता पार्ट आहे? नो ना? No. आता मला आधी सांगा, दोन मॅट्रायसेसचं मल्टिप्लिकेशन आपण कसं करायचं हे प्रत्येकाला समजलं? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Now after this we are solving next example. Next example घेऊयात आपण. Verify. The question is same. Verify Cayley-Hamilton theorem verify Cayley-Hamilton theorem. Find A inverse and A raised to 4. Look at that. I am taking now next, that is A raised to 4, where matrix A is equal to 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2. Okay, let us solve this. As we are taking characteristic equation first, matrix A, which is equal to, already given here, 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1, last row 1 minus 1 2. Okay, now the characteristic equation of this matrix, which is equal to determinant of A minus lambda I. Determinant of A minus lambda I is equal to 0. This is the characteristic equation. So write that 2 minus lambda minus 1 1 minus 1 2 minus lambda minus 1 1 minus 1 2 minus lambda is equal to 0. Okay, then by expansion rule,
by expansion rule. Lambda cube minus S1 lambda square plus S2 lambda minus determinant of A is equal to 0. Therefore, S1 is equal to 2 plus 2 plus 2, 6. Then S2 is equal to minor of 2, 2 minus 1, 2, plus minor of 2 again, 2, 1, 1, 2, plus minor of 2, 2 minus 1, 2. Okay. So that S2 is equal to 4 minus 1 plus 4 minus 1 plus 4 minus 1, which is equal to 3 plus 3 plus 3 is equal to 9. ठीक है? Yes. Now tell me determinant of A. कोणी कॅल्क्युलेट केलेला आहे determinant of A? 4 येते मॅम. It is 4. फाइंड आउट करायची गरज आहे की डायरेक्ट लिहू इथं? डायरेक्ट लिहू ना? हो डायरेक्ट ना. Yes, ma'am. Okay. Determinant of A is equal to 4. Now we are keeping all these values in this expansion rule. Therefore, lambda cube minus S1 काय आपला इथं 6 lambda square plus S2 9 lambda minus determinant of A, that is 4, is equal to 0. Now by Cayley-Hamilton theorem, as we know that every characteristic equation satisfied by matrix itself. Okay, therefore we are getting that equation as A cube minus 6A square plus 9A minus 4I is equal to 0. Okay, then calculate A cube. A cube is equal to A square into A. For this A cube, we need to find A square. So here A square is equal to 2 minus 1, 1, minus 1, 2, minus 1, 1 minus 1, 2, into again A. So it is 2 minus 1, 1, minus 1, 2, minus 1, 1 minus 1, 2. ठीक है? Now tell me that A square is equal to, पटकन सांगायचं आता. Don't waste your time. Be fast. Six minus 5. A square x square. 6. Yes, correct. 6 minus 5. 5. Minus 5. Yes. 6 6. minus 5. Yes, correct. 5 Last. minus 5. 5 minus 5. 6. 6.
Yes, this is correct. Now a cube is equal to 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2 into a square 6 minus 5 5 minus 5 6 minus 5 5 minus 5 6. Okay, then go for a cube. A cube is equal to, tell me that. Be fast. First row, first column, first row, second column, first row, third column, second row, first column, second row, second column, second row, third column, and last row with R3C1, R3C2, and R3C3. What is the first? A cube. 12 plus 5 plus 5 means here 22. 22. First element is 22. Next, 10 minus 10 minus 6 minus 5. Minus 21. Yes, correct. It is minus 21. Then third element 10 plus 5 plus 6. 21. Again it is 21. Second row. minus 21. Yes, it is minus 21. 22. 22. Minus 21. It is minus 21. Okay. Next. 21. 21 minus 21 and 22. okay. Now we are going to check out that whether this is true or false. Means या ठिकाणी आता हा कॅली हॅमिल्टन थेरम व्हेरीफाय होतो की नाही तो चेक करायचा आपल्याला. ओके, सो वी हॅव द इक्वेशन a cube minus 6a square plus 9a. Just a minute. A cube minus 6a square plus 9a minus 4i is equal to. आता हे इक्वेशन घेतलंय आपण, या ठिकाणी ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज आपण पुट करतोय. सो आय एम रायटिंग हियर इक्वल टू, जस्ट राइट दैट a cube 22 minus 21 21 minus 21 22 minus 21 21 minus 21 22. The next, minus 6 into a square. A square with element 6 minus 5 5 minus 5 6 minus 5 5 minus 5 6. The next, plus 9 into a. 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2 and minus 4i. With that same order we are taking identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है, go for it. 22 minus 36 plus 18 minus 4. 22 minus 36 plus 18 minus 4. Minus 36 minus 4 minus 40
plus 22 plus 18 plus 40, 40 minus 40, 0. Then minus 21 plus 30 minus 9 minus 0. 0. 0. आता एक तुम्हाला आयडिया सांगते. सपोज आपलं हे जे कॅल्क्युलेशन क्लिअर आणि व्यवस्थित असतील, व्यवस्थित म्हणण्यापेक्षा करेक्ट असेल. आता हे ए क्यूब आपण जे कॅल्क्युलेट केलं आहे ते बरोबर असेल, ऍज वेल ए स्क्वेअर बरोबर असेल, आणि ए तर ऑलरेडी आहे, तर काही कॅल्क्युलेट करायची गरज नाहीये. ए क्यूब आणि ए स्क्वेअर आपण जर कॅल्क्युलेट केलेत व्यवस्थित, त्याच्यानंतर त्याचा जो कोइफिशियंट आहे त्याला मल्टिप्लाय केलं, तर जी काही व्हॅल्यू येते ते सगळ्या जर व्हॅल्यू आपण ऍडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन याच्यामध्ये जे काही प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसनुसार फाइंड आउट केलं तर इथं 0 0 म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला नल मॅट्रिक्स मिळतो. पण त्यासाठी आपल्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत, S1 ची व्हॅल्यू करेक्ट असायला हवी आहे, S2 करेक्ट असायला हवंय, डिटरमिनंट ऑफ ए बरोबर असायला पाहिजे, ए क्यूब करेक्ट असायला हवाय आणि ए स्क्वेअर सुद्धा करेक्ट असायला पाहिजे. जर सगळ्या व्हॅल्यूज करेक्ट असतील देन वी विल गेट दॅट इट इज इक्वल टू 0 and hence we can say that Cayley-Hamilton theorem verified. ओके, या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो Cayley-Hamilton theorem is verified. Now after that find A inverse. आता याच्यासाठी काय करायचं आपल्याला? Yes, to find A inverse, multiply by A inverse to the equation. So here we have A inverse into A cube minus 6A square plus 9A minus 4I equal to 0. ह्या कम्प्लीट इक्वेशनला A इन्व्हर्स ने मल्टिप्लाय केलं. ओके, तर इक्वेशन काय मिळेल आपल्याला? A square minus 6A plus A into A inverse, that is I, 9I minus 4 into A inverse is equal to 0. Therefore, 4 into A inverse is equal to A square minus 6A plus 9I. Check करा the equation है. Value put करा. Therefore, 4 into A inverse is equal to, इक्वेशन मध्ये काय आहे पहिल्यांदा? A स्क्वेअर आहे. A स्क्वेअर काय आहे आपला इथं? 6 minus 5 5 minus 5 6 minus 5 5 minus 5 6. Okay, put that A square here. 6 minus 5 5 minus 5 6 minus 5 आणि लास्ट रो काय आहे? 5 minus 5 6. The next minus 6A minus 6A, त्याच्यानंतर प्लस 9I minus 6 into A. A सांगा काय आहे आपल्याला दिलेलं? A मॅट्रिक्स आहे 2 minus 1 1 minus 1 1 हा minus minus 1 2 minus 1 minus 1 2 minus minus 1 आणि लास्ट रो 1 minus 1 2 1 minus 1 2 2. त्याच्यानंतर प्लस 9I, आयडेंटिटी मॅट्रिक्स विथ सेम ऑर्डर 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक आहे. आता पहिल्यांदा आपण राईट हँड साइड कॅल्क्युलेट करूयात, त्याच्यानंतर हा 4 तिकडे शिफ्ट करूयात. सो A इन्व्हर्स इज इक्वल 4 into A इन्व्हर्स इज इक्वल टू, हा प्लीज टेल मी दॅट 6 minus 12 plus 9. 3 हा नेक्स्ट एलिमेंट सांगा पटकन. 1. 1 करेक्ट. थर्ड एलिमेंट विल बी minus 1.
सेकंड 1 3 1, त्याच्यानंतर -1 1 3. Okay, therefore A inverse is equal to 1/4 into this matrix. 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3. आता याच्यानंतर आपल्याला a raised to 4 कॅल्क्युलेट करायचं आहे. नाउ टू फाइंड a raised to 4 multiply by a to the equation. Which equation we are taking now? To a cube minus 6a square plus 9a minus 4 is equal to 0. या इक्वेशनला a ने मल्टिप्लाय करावं लागेल आपल्याला. Therefore a raised to 4 is equal to, आता a ने मल्टिप्लाय केला a into a cube a raised to 4 is equal to a into a square, माझा मायनस आहे तो तिकडे जाऊन प्लस होणार. सो 6a cube प्लस जो आहे तो मायनस होणार, minus 9a square and plus 4 into a into I. a into I काय मिळतं सांगा? A. a into I A inverse ना? 4a's मिळणार ना. a इन्व्हर्स कसं मिळेल? A इथं as बघा a into I a's मिळणार तुम्हाला. ओके, सो इट विल बी 4a. आता या ठिकाणी -4. मायनस नाही येणार. आता हे शिफ्ट केलं ना मी तिकडं, हे मायनस आहे तिकडे जाऊन म्हणजे राईट हँड साइडला शिफ्ट केलं, प्लस झालं, प्लस होतं ते मायनस झालं आणि मायनस होतं ते प्लस होणार. लक्षात येतं ना? Yes, ma'am. ओके, आता 6 into a cube ची व्हॅल्यू पुट करा इथं, मायनस 9 into a square. सगळं आपल्याकडे कॅल्क्युलेशन्स आहेत, फक्त याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करायचे आहेत आणि मला आन्सर सांगायचंय. Within 2 minutes you have to tell me that answer. Therefore a raised to 4 is equal to be fast. 5 मिनिटं सुद्धा झोपू देत नाही. कोण कोंबड्या? काढ काढतो. 5 मिनिटं बघायचं ना अजून मला काढायचं. काय आठवत कोंबड्याच. Just check out that. Check this answer. Correct है क्या wrong है? Yes, please. Yes, madam, got it. Correct answer आहे? Yes. Okay.
Let me see your attendance. Roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 absent. He has taken permission. Okay. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Where is 40? Roll number 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Very good. Now I am going to end this meeting here only. After this, within 5 minutes, next lecture will be start. Okay. Okay. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am. Okay, ma'am. Thank you all of you. Have a good day. Thank you, ma'am. Thank you.